rise. President. In the Chief Justice Magistrates Court sitting at Zomba, criminal case number 119 of 2023. The state, this is Luzani Chapoteka. Are you Nduzani Chapoteka? Kudizina Nduzani Chapoteka? Yeah. 33 years old. 33. From Martin Village. Martin. Yeah. TA Chikowi in the district of Zomba. You are in this court to answer on 2 charges. The first count is on negligence acts causing harm to a child. Contrary to section 247 of the Penal Code of Malawi. The state is alleging that on the 10th of August 2023, at Chikowi in the district of Zomba, you forced your 10 years old child BC to go in town to beg. Have you understood the reading of the charge? Do you accept or deny the charge? This court will record a plea of not guilty. On the second count, you have been charged of pledging a child as security. Contrary to section 8(2) of the Child Care Protection and Justice Act. The state is alleging that on the 10th of August, at Chikowi in Zomba, you forced a 10-year-old child BC to go in town to beg in order to provide for the family income. Have you understood the reading of the charge? Do you accept or deny the charge? This court will record a plea of not guilty again. Thank you very much, Lordship. Following her plea of not guilty to both counts, the state will parade 2 witnesses in an attempt to prove both counts. I humbly pray for the parading of this witness. Thank you, Lordship. Makupira Mungu bambu. Kweza mikono n'amanja ndikumnene zimwe zinena. Ndikurumbira amaso amwe kwambavu zonse. Ndikurumbira amaso amwe kwambavu zonse. Kudumba onomedi nene bolo muno. Kudumba onomedi nene mbalo muno. Ukala wona. Osadi wina. Komaona ukaoka. Ziko mutsitsana. Thank you, sir. You have been called in this honorable court as a witness in the accused person. Ziko kwambiri ifita kuita ni bolo muno kanga dimboni pa mlandu mene ubolo. So after your explanation, the accused person will ask you some questions, so understand the question correctly. Choncho mukati fotokoza oyimile mlandu akasundihale kufusana mafuso. Ndiye muzivesesa bwino long zimwe zikuchitika. Would you please tell this honorable court your full names? Luze ni bolo maina nonse. Ine ndine David Chirwa. Ndi zaka 38. Ndipo ndimachokera ku Zomba tie Chikowi. In which village in Zomba? Mudzi wanji ku Zombako. Mudzi wa Martin. Yeah. Do you know this woman? Kudima yakhala mumwadziwe. Amene ndikuwadziwa. How do you know her? Mwadziwa bwanji fotokozani.
mayi wandikuwadziwa chifukwa chonena kuti ndi aneba akunyumba kumene ine ndimakhala. Do you also know BC, a girl child? Kodi PC mamudziwa mwana amene wachisikana? Ndikudziwa. Could you please tell this honorable court the events that unfolded on the 10th day of August 2023 there in Martin village where you come from? Kodi mukakwanisa kulifotokozera bwino lero zomwe zinachitika pa 10 August chaka chomwe chino kumuzi wa Martin kuzombako? Kumpando. Fotokozani. Ine monga ndafotokoza kale kuti ine ndi neighbor wa amayi amene akuzengedwa mlanduwa. Pa 10 August 2023 kunapezeka zonena kuti ndinali ndili pakhonde ndiye ndidamva mayiwa akukhala ngati kuti akukangana ndi mwana wawo. Pomvetsetsa nkhani kunapezeka zonena kuti mayiwa amamuuza mwana wawo kuti akuyeneka zonena kuti apite mtawuni mcholinga chonena kuti akapemphese. Akakapemphesa ndalamazo abwerese pa nyumba pawo azadye chifukwa pa nyumba pawo panalibe chakudya. Ndiye mwana uja anakanisisa, anauza mayiwa kuti iyayi akamtuma mtawunimo kuti akapemphese, mwana uja umapezeka zoti aumapangidwa nkhanza. Makamaka akumakumana ndi azizake onena kuti mina ndili okulirapo amene somunaso amatumidwanso mtawuni kukapemphesa. Ndi anzawo aja amathamina kuwamenya. Komanso muli enanso akuluakulu mtawuni muja amatha kumatuma ana achichepere ngati amene wawa kuti azabera anthu. Ndicho linga chonena kuti akabera anthu aja ndalama zija akumapasa ndani anthu atuma aja, ndikuti anthu atuma aja akumatani akumatenga kwa ndalama kochepa nkuwapasa anawa. Nditakhala pansi ndimvesera bwino lomwe ndinaona kuti iya izi sizoona. Chinandikakamiza kupita kwa mayiwa nkukaunikira bwino lomwe kunena kuti mayi mchitidwe mukuchitawu omatenga ana kumatumiza mtawuni ncholinga chonena kuti azikapemphesa kumene kuku ndi nkhanza zimenezi ndikulakwisa kwakukulu simukuyeneka kutero. Komano mayiwa anandiyankha kuti zisandikhuze chifukwa sizakubanja kwanga ndisakubanja kwawo. Kodi ineyo chikundikhuza ndi chani cha mbanja mwawo? Nditayesesa anandiuza kuti yayi chokani zipitani. Kenako anapezeka zoti anankakamiza mwana wawo uja. Mofinyika mwana uja anapezeka zona kuti adanyamukadi kupita mtawuni kokapemphesa. Umboni umene ndili nawo ndi umeneyo kumpa. Thank you. Zikokwambiri. After that, she insisted to send the child on street to beg. Inu mtaunikira zimenezo kuti zimene kuchitazo ni nkhanza kwa mwana koma amayi anakanisisa ndithu amapitizabe kumtuma mwana kulowa mtawuni. How did you receive that? Ndiye mutamva kuti mayiwa sanamve uphungu wanu munaganiza zotani muchite chani? Pamenepa ine naona kuti sizoona. Chifukwa chonena kuti iwowo anamuuza mwanayo kunena kuti akapita mtawuni akabereko ndalama. Ngati sakabereko ndi ndalama iwowo ndiye kuti mwanayo asabwere pa khomo pawo. Nalo okhuzidwa ndithu. Should that be all from this witness? Kumpando umboni woyamba nsomwezi. Stand up, madam. Do you have questions for that witness? Umboni umene aperekera oyimira bomawa mwina mafunso? Ndinawo. Ask. Afuse. Kodi inuyo soma zote namunanga anachoka anandithawa ndipo inuyo soma zote nene mavutika kweza chakudya kuti One question after the other. You should be asking one question that he should be able to answer, then ask another question. Mukafunsa mudigiri kuti ayankhe kenaka mkufunsa solina. But also this court, be mindful that the court is taking notes, therefore you have to be slow. Komanso muzidziwa kuti kodi si machine akulemba ndi anthu. Muziyapatsa mpata kuti azilemba zimene fotokozazo. Achabwera. Inene mangofuna ndiuze iwowa kuti iwowa za mwana wanga zikukhuza bwanji. Afuse. Za mwana wanga inezo kukhuzani bwanji. Mwana amesa ndi wanga. Ndipo inene mantuma kuti azikatenga. Anena akuza ni kuti fuso dina yange kena sitingatibalira fusa. Osafotokoza. Ineyo kuti simukudzota munanga anandithawa. Ndimadziwa. Koma sina bere kuno kusankha za mbanja mwana.
Ndiye niyo manena kuti chithandizo ndizichitenga kuti mesa mwana ni matuma ndi wanga. Inu mukuyeneka kupeza chochita. Chifukwa chonena kuti mwanayo mukamtuma mtauni kuti akapemphe mumakhala kuti mukumphwanyira ufulu wake. Bwanji niyo osapita kukapempha inuyo. Ndiye ndo bwanji simumandiuza kuti ndi mulandu ndikumphwanyira ufulu. Simumandiuza sikumene ndi chifukwa. Ine tinakufotokozerani bwino lomwe kunena kuti kutumiza ana kuti azikapemphesa mtauni ndi mulandu ndipo ni nkhanza. Ngakhale singasindike kunena kuti apolisiso akanatha kukumangani chifukwa ineso sinimadziwa. Is that all? Palima Hussein. Ayi palibe mpando. You can see it. Canvas. Do you have questions in re-examination? Oimila boma kapina Palima Hussein na kwamba ni Your Worship, we don't have any question in your examination. kumpando tibi naye mafunzo mboni atuwe mbai. Thank you, sir, for your evidence. Ziko kwamba bifo jombo nwana bolo muno mutautuka kapansi. Permission, Your Worship, to call the last witness, who is the police investigator, Detective Inspector Baggett. Proceed. Kumpando ndikompla tuviti tane mboni ya chiwiri amene ali wa polisi ofufuza nkhani za milandu zimenezi. Take oath, sir. I swear by the mighty God Ndikulumbira maso amu kwamphamvu zonse that the evidence I shall give kutumba unomene ndipereke mbolo shall be the mulero truth, ukhala wona nothing osati wina but the whole truth. komona okhaokha. Your Worship, I'm Detective Inspector Christopher Pangeti, Kumpando ine zina langa ndine Christopher Bangeti based magwechito at Zomba Police Station, Your Worship. ndi magwechito azofufuzafuza koma nimakhera kuzomba. Your Worship, I know the defendant in the dock. Kumpando ine tumayi ali umo lero ndikuwadziwa. She is Nduza Chapweteka Dzina lawo mayiwo ndi mayi Nduza ni Chapweteka. from Martin Village, Iwo amachokera muzi wa Martin. Tie Chikowi District, Zomba. Mfumu ya pampando Chikowi mboma la Zomba. Your Worship, Kumpando I remember very well, ndikukumbukira bwino lomwe it was on 10th August kuti panali pa 10 August chaka chimwe chino 2023, when we received a complaint from members of the public pamene tinalandira ife dandaulo ku ofisi kwathu kuchokera kwa anthu ozungulira mudzimu that a certain girl child by the name of BC kuti mwana wina wachichepere dzina lake BC was lingering around in town amayendayenda mtawuni begging. kupempha. Then we made a follow-up Ndipo ife tinayifufuza nkhaniyo kuitsatira and we found the girl. ndipo mwanayo tinakampezadi. Upon asking her, Titampeza ife tinafunsafunsa. Your Worship, she revealed that Kumpando mwanayo anawulula kuti she was sent by her mother, anamutuma kuti azipempha mtawuni ndi mayi the ake defendant in the dock. omwe ali m'bwalo muno akuyankha mlandu wa mayiwa. And we went to the village where the defendant in the dock stays. Ndipo ife tinawuyatsa ulendo wopita ku mudzi wa Martin kumene kumakhala mayiwo. After being directed by the girl child, Anatisogolera ndi mwana yemweyo and we found the woman. ndipo mayiwo tinakapeza ali pa khomo. Upon asking her about the allegations that was leveled to her by the girl child, Ife titafunsa mayiwo pa malinga ndi dando limene mwana anafotokozera. Your Worship, she was denied. Mayiwo to anasisana nafe. But there was a neighbor Koma panali wina wowandikana naye kumudziko that confronted her, amene anati iye ayi mayi mpunama. and it was established that indeed she was sending the girl child for gathering arms in the streets. Ndipo mapito pake zinapezekadi kunena kuti ndizoona mayiwo amatumadi mwana kuti azikapempha mtawuni. Your Worship, we immediately arrested her Kumpando nthawi yomwe sinachedwe koma tinamanga mayiwo and took her to police station, ndikumutengera ku maofisa wathu kwa polisi where she was cautioned and formally charged with 2 counts. kumene tinampasa chitiyelo ndikumpasa milandu iwiri. First count was negligence of a negligence act causing harm to a child, Mlandu woyamba umene tinampasa mayiwa ndi kulekerera kapena kunyang'anyaza kusamalira mwana contrary to section 247 komwe kuli kususana kapena kuphwanya Of the section Penal Code. 247 ya mawizidwe ya milandu kati imene mabwalo. and another second count she was charged with Ndipo mlandu wachiwiri umene tinampasa mayi pledge of a child as a security, kumtenga mwanayo ngati nyambo yopezera chakudya pa khomo. and she denied both. Ndipo milandu iyi titamuwerengera anayikana mayiyo. Your Worship, Kumpando I have the caution statement from her. ili ndi chikata cha chitetero chimene nachitenga kwa mayiyo. Permission to read the reply of her in Chichewa. Ndi pempho langa kumpando kuti ndiwerenge chichewa. Your Worship, this is the reply of her. Anayankha motere. Ine bwana ndifotokoza motere, ine ndi ana omwe ndimakhala nawo, koma bambo awo anandisiya kuthandiza. Choncho ndimawatuma ana mwamutuma mwana in town
kuti akapemphe cholinga choti tigule chakudya. Zoti munthu kumtuma mwana mtawuni wakupemphera ndalama kuti ugule chakudya, ine sindimadziwa ndi mulandu ndipo sindikudziwa kuti ndi mulandu. Kufikira lero apolisi andigwira ndikumandifunsa kuti ndimatumiza mwana mtawuni kuti azikapempha. Koma chomwe ndikudziwa ine njonena kuti mwanayu ndi wanga, nde ineyo ndi mphamvu yomutuma kwina kulikonse ndipo panga china chilichonse. Zomwe ndinganene ndi zomwezo. Your worship, she signed. Anasainapo. I signed as recording officer. Ine nasena ngati mlembi. Whilst Detective Sub-Inspector Gladys Uladi signed as police witness. Pamene Gladi anasena ngati mboni ya polisi. Permission tender this as part of my evidence, worship. Pemphulanga kupandula chipiriko bolo ngati mbali ya mboni kadachi. Nasena ndino. Ndine. This will be recorded in evidence as BW21. Much of worship. Your worship, I have evidence of arrest. Ndi mboni waka umene tinagwira maiwa. Which update from the defendant in the dock. Mene utengaswira kwa mai amene ali oyankha mlandu tsiku lero. Permission to read the reply, Chicha worship. Proceed. Milandu yonse mwandi werengera apai ndaiva ndipo milandu yonse ndi kukana. Your worship, she signed. Anasena maiwa. I and the Detective Gladys Uladi did also likewise. Ine nasena ngati mlembi ndipo Uladi nasena ngati mboni ya polisi. Permission of this as part of my evidence. Ndifuna ndichiperekeso bolo ngati mbali ya mboni chikatachi. Nasena pandino. Ndine nasena. This will be recorded in evidence as BW2B. Much of worship. Worship, that be all from the police investigator. I thank you. Kumpando ndi zomwezi mboni ochokera kwa apolisi amene ankafufuza nkhani ziko kumpando. Stand up, accused. Imilano ibda mlandu. Have you heard the evidence of this witness? Mwamva mboni ochokera ku mboni ya boma yachiwiri. Ndamva. Do you have any questions for him? Pazomwe fotokoza mbolo muno muna mafunso. Ndilibe funso. Thank you. You can sit. Can pass. State, do you have questions in your No examination? question? Thank you. Thank you, Detective, for your time. Ziko kwambiri chiwa chota nthawi yanu bolo muno. Thank you, worship. Your worship, reaching this far, this marks the closure for prosecution case. Kumpando famula boma pamitafika hapo sapano silibwisa sombo nina tamaliza mlandu watu. After closure of the prosecution's case, Oimla boma atamaliza kubweretsa mboni zawo zonse mbolo muno. the court has a duty to make a decision whether the accused has a case to answer or not. Tsoni makhala ntchito ya khoti kuti liunikire mamboniwo ngati oyimbira mlandu ali ndi mlandu kapena ayi. This court will adjourn for a few hours Pachifukwa chimenecho bolo limisidwa kwa maola ochepa chabe. for it to make a ruling on the case to answer. Ndicholinga choni likabwese maganizo ake kuti liunikire ngati aliola kwa mayo kapena ngosa lako. Court rise. Court rise. Get seated. In the Chief Executive Court sitting at Zomba, criminal case number 119 of 2023, the state versus Ntuzani Chapweteka. The case is called for a ruling. This court adjourned for a few hours to make its ruling on whether the accused has a case to answer or not. Baloli notela wanaimbisida pakanthawi kochepa apolisi atabwesa mboni zawo zonse nafuna kuti likapereke maganizo kumpeza oyimbira mlandu ngati olakwa kapena ali ngosa lakwa. The prosecution brought 2 charges before this court: Oyimbira boma anabweresatu milandu iwiri kukhuza ndi mayiwa negligence of a child makamaka kutayira kapena kunyalanyaza
kusamira mwana and pledging of a child as security. ndiponso kumtenga mwanayo ngati chopezera chuma kapena nyambo yopezera chakudya. After the prosecution has given its evidence, oyimira boma atamaliza kubweretsa mboni zawo m'bwalo muno, it is the view of this court that it has brought sufficient evidence ndi maganizo abwalo lino kunena kuti umboni wakwanira for it to prompt the accused person to give an explanation to the events that transpired. akuti oyimira mlandu mwina angakhala maganizo ofuna kuziteteza pa zonse zimene zimachitika pa nthawi imeneyo. The accused herein has two options. Oyimira mlandu pakali pano ali ndi zinthu ziwiri zoti akhoza kuchita. You can give evidence and call witnesses. Mutha kuperekera mboni nokha kapena kuitana mboni zimene muli nazo. You also have the right to remain silent. Muliso ndi ufulu ongokhala chete osayankhapo kanthu. You should understand that if you choose to remain silent, it doesn't mean that you have accepted guilt. Chimene mwina kudziwa chona chimbo kakhala chete osayankhapo kanthu. Musazitenga kuti kapena mwamangidwa kale kapena ndino lako. Will you exercise your right to remain silent or you're going to give testimony? Kodi magazano ali pati mukhala chete kapena mufuna kulankhulapo funa ziteteza. Sindiyankhulapo kanthu. We'll adjourn Pakali pano tikuyimisidwa bwaloni kuyimisidwa for the court to prepare its judgment. ndicholinga choti bwaloni likabweretsa chigamulo pa mlandu. Court lies. Get seated. In the Chief Presidency Court sitting at Zomba, criminal case number 119 of 2023, the state versus Ms. Nduzani Chapweteka. This case is called for judgment. Stand up, accused. Emiliano Blamando. The accused, this is the court's judgment on. This is the court's judgment. The accused person, Nduzani Chapweteka, appeared before this court to answer on 2 counts. Negligence of a child, neglecting a child, and pledging a child as security. You pleaded not guilty to both counts, and the state paraded witnesses to prove both charges. The first witness was a concerned community member, and the second witness was a police officer who cautioned you. Both witnesses gave evidence that you let your child BC to town for begging. You did not provide any defense to this court. However, what transpired in cross-examination is that you said that the victim is your child, therefore you shouldn't be told on what to do with your child. I'll look into section 23 of the Constitution, which provides that in all matters concerning children, the best interest of the child will be a primary consideration.